Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so now we discuss for June 2019. Okay, question June 2019. An LRC circuit connected in series with R equals to 5 ohms. Okay, so dibagi LRC circuit. Okay, so value yang dibagi R equals to 5 ohms. And then C is for capacitor, negative 2 farad. Then L is inductor 1/8, okay, Henry, has an applied voltage ET equals to 50 volts. Okay, E equals to 50 volts. Okay, so question A, find an equation for the charge in the circuit if the initial charge is 1/10 coulomb and the initial current is 0. So kumpulkan maklumat kat sini. Dia nak equation for charge, maksudnya dia nak equation untuk QT, and then dibagi initial charge. Okay, initial charge tu maksudnya Q0 equals to 1/10. So yang ni maksud initial charge. And then initial current is 0. So current is I. So I0 equals to 0. Okay, so yang ni sebenarnya IVP problem, initial value problem, bila diberi dua nilai kat sini. Okay, so first step, okay, you follow step by step. Okay, first step, kita masukkan, kita pilih satu general equation. Okay, which is, macam mana equation dia? L d square q dt square plus r dq dt plus 1/CQ equals to E. So make sure awak ada dulu equation yang ni secara general. Okay, next kita gantikan nilai L is 1/8. Okay, ataupun ingat kat sini kalau kita nak tulis dalam bentuk permutation pun boleh. Okay, R is 5. And then 1/C is 1/10 negative 2. So you will get here 1/10 kat sini dapat 100 kan. 100 Q equals to, okay, your E is 50. Okay, letak terus E. Okay, so kita nak simplify kat sini, you need to multiply by 8. So you will get Q double prime plus 40 Q prime plus 800 Q equals to 400. So make sure awak letak terus kat sini, sebab nanti bila kita nak gunakan nilai ni, kita tak gunakan yang ni, kita akan gunakan yang latest. Okay, so next step kita tukar pada auxiliary equation. Okay, dia akan jadi m square plus 40 m plus 800 equals to 0. Yang ni letak dulu 0 sebab kita nak solvekan yang sebelah kiri. Okay, so you need to factorize. So you will get m equals to negative 20 plus minus 20. Yang ni saya dah ajar cara nak solvekan guna ni. Bila dapat m is imaginary. So macam mana? Maknanya awak kena factorize, check calculator sama ada dia imaginary, m1 equals to m2 or m1 equals to m2. Okay, so bila dah settle yang ni, maksudnya awak akan dapat your QC. So refer balik table kat sini you all boleh refer table dalam chapter 4. Okay, so you will get here E negative 20t, C1 cos 20t plus C2 sin 20t. Okay, so this is your transient equation, ataupun kat sini QC. Okay, so yang ni lah follow step ni. Step ni sebenarnya dia sama dengan chapter 4. Okay, so we continue with the solution. Okay, since your QC is E negative 20t, C1 cos 2t plus C2 sin 2t. Okay, now we find your QP. Okay, so kita nak cari QP. So from your equation, Q double prime plus 40Q prime plus 800Q equals to 400. Okay, so this is your equation. Okay, so now from this one, okay, this part which is right hand side, awak kena identify your QP. Okay, now your QP is A because this one is a
constant function. Okay, constant function. So we put here, okay, your QP is A, so we need to differentiate Q prime P equals to 0 and Q double prime P equals to 0. Okay, so bila awak dapat kat sini, 3 ni awak masukkan dalam left hand side. Okay, so Q double prime we substitute with 0 plus 40, Q prime is also 0, and then plus 800. Okay, this one is Q. Q is A, so it is equals to 400. So your A is 400 over 800 equals to 1 over 2. Okay, so now your solution here is QC plus QP. So it means that your QC is E negative 20t C1 cos 2t plus C2 sin 2t plus 1 over 2. Okay, so this is your QT or charge. Okay, so yang ni kalau soalan dia just nak equation untuk charge, so jawapan awak yang ni. Okay, equation untuk charge. Okay, so saya tulis balik kat sini equation kita. Okay, your equation is E negative 20t C1 cos 2t plus C2 sin 2t plus 1 over 2. Okay, since dia dah bagi IVP, okay, so bila kita baca daripada soalan dia ada IVP, dia kata initial charge. So you put here Q0 is equals to 1 over 10, and then dia kata initial current. Okay, initial current I0 equals to 0. Okay, tapi kat sini kalau awak tengok dalam equation ni tak ada nilai untuk I. Di sebenarnya kat sini hint dia from I current, so awak boleh tukar kepada sebutan Q, which is Q prime 0 equals to 0. Okay, this one dia sebenarnya bentuk yang sama. Yang ni sama sebabnya yang ni dia dalam current. So kita tahu kalau current dia adalah sama dengan derivative of charge. Derivative of charge. Dia bukan sama dengan charge, dia derivative of charge. So it means that I0 is equals to Q prime. Q prime 0. So awak ada dua kat sini awak ada dua initial value problem, Q0 dengan Q prime 0. So bila dia ada soalan melibatkan IVP, maksudnya awak boleh cari nilai C1 dan C2. Okay, macam mana nak cari C1 dan C2? So dia dah bagi ni Q0 equals to 1 over 10. So masukkan yang ni dalam Q. So dia akan jadi 0 equals to E negative 20 0 C1 cos 2 0 plus C2 sin 2 0 plus 1 over 2. Okay, so yang ni awak dapat satu equation, and then satu lagi Q prime. Q prime maksudnya awak kena differentiate dulu yang ni. Okay, cari dulu Q prime. Okay, so awak cuba buat Q prime. Sebenarnya Q prime ni awak kena guna, kalau awak tengok based on this function, dia dalam bentuk product function. So kat sini U, kat sini nilai untuk V. So kena guna UV prime plus VU prime. So buat ni sebab dalam test hari tu saya tengok ramai yang tak gunakan product rule. Product rule sebab kat sini adalah bentuk product function. Satu function exponent, satu function cos dengan sin. So dia dalam bentuk darab. So U yang ni, V ni awak cari U prime, and then V prime masukkan dalam formula ni. So awak akan dapat Q prime. Okay, bila dah dapat Q prime, nanti awak masukkan syarat dia Q prime 0 equals to 0. So it means that when T equals to 0, your Q prime equals to 0. So nanti awak akan dapat nilai C1 dan C2 daripada equation 1 dan equation 2 nanti. Okay, so your answer is C1 equals to negative 2 over 5 and C2 is equals to negative 2 over 5. Okay, so bila dah dapat nilai C1, C2 nanti, masukkan dalam solution awak yang ni. Okay, so dia akan jadi kat sini E negative 20t C1. Okay, kat sini awak ganti dengan negative 2 per 5. Then C2 also negative 2 per 5. So this is your solution. Yang ni since dia ada IVP, memang awak kena cari nilai C1 dan C2.